Всем привет, и сегодня у нас очень важная тема. Я так посмотрел видовс Recall. Я, по-моему, нет. Я, по-моему, самый первый, кто это снимаю. Не думаю. Recall. Windows фича. Нет, вроде первый на русскоязычном ютубе. Так что да. Сегодня мы разберем, как это может быть опасно. Конечно же, так, чисто, конечно же, должны, разберем и плюсы, а также почему вы должны переходить на Linux. Может, не должны, но ладно. Так, давай сначала посмотрим видео. Я не уверен, как это как это работает именно. Может, это только там в браузере встроено. Может, еще что-то. Давайте посмотрим. Так, что тут есть? A new Windows feature. Я сейчас на английском буду смотреть. Потому что... Ну да. Я вам буду... Нет, переводить. Microsoft Recall, a new AI. Я вам включу субтитры, наверное. Кто знает, нет, я смогу сам их переводить сейчас. Субтитры перевести. Ой, ненавижу, тут нет последних. Всегда переводил, наверное, на русский. Microsoft Recall, a new AI tool by Microsoft, is one of the biggest mistakes in terms of privacy that I've ever heard of in the history of computing. If you don't know what Recall is, in this video we'll break down what Recall is, why I think it's such a security issue, and we'll talk about the troves of people that are actually leaving the Windows community to use Linux as desktop just to avoid this feature. Now, if you're new here, hi, my name is Ed. This is Low Level Learning, a channel where I make videos about software and cybersecurity. So if you like that stuff or just want to hang out, hit that sub button. I really appreciate it. So what is Microsoft Recall? Well, the idea behind Microsoft Recall at face value is actually pretty cool when it comes to the modern user, right? The regular user. Вот тут субтитры. Я только сейчас заметил, что я могу перетаскивать. Серьезно, блин? Нет, поставить обратно. Ладно. Who just wants to use their computer more efficiently and more effectively. So let's say, for example, and I'm going to repeat basically the example that Microsoft gave. Let's say, for example, you knew that sometime in the past you were looking at brown leather bags, but you couldn't really remember exactly what program you were using or what website you were using to look at that piece of information. What Recall does is Recall is taking a screenshot of your computer every 5 seconds, and it's taking that screenshot, and within your computer, so locally, it's running an instance of Azure AI, which is Microsoft's proprietary AI model, and it's using the internal NPU, or the neural processing unit, which is different than your CPU. It's using the NPU in your computer to do OCR of data and text in that image to add metadata to that image and be able to search through it to look for that brown leather bag. So you can go through and you can just search in the Microsoft Recall prompt, hey, I'm looking for a time that I was looking at brown leather bags, or if you knew generally the time you're looking at it, you can go through and look at all the screenshots of your computer. Now again, from a basic user perspective, it sounds pretty cool. I mean, it'd be pretty sweet if, I remember I was watching a video about, a cool car, can't remember exactly what the video was, and I could just type in Ferrari, and there you go, you get the video. But again, I think some people, probably my audience that's watching this video right now, will go back to what I just said, where Microsoft is taking a screenshot of... In this case, you record videos and audio Реклама, всегда реклама. messages using the X-Ray Exploratory app.
your computer every 5 seconds and immediately have issues with that. Now, the first concern was that what is Microsoft doing with these pictures? A Microsoft executive promised that the screenshots and metadata were all being hosted and processed locally. And that is true. There is right now no evidence for computers that have recall enabled that any of that telemetry is going out to Microsoft. All the processing is done, again, locally on your NPU. So the data exists on your computer and then your NPU is doing the processing. So then the question you're probably asking is, why is this such a security vulnerability? Well, there are two, I think, primary issues that I have with this. The first being, yes, the data is stored locally. It is good that Microsoft is not collecting it up to the cloud. You don't want Microsoft to have access to that data. Even if it's encrypted, you get into this question of who has the keys, where does all that key information live? But from a personal privacy standpoint, if I had a folder on my desktop and it said tax information, right? I would be very nervous that if I ever got hacked, that folder would be targeted as a piece of information that a hacker could take and use to hold me ransom, use to steal my identity, or anything like that. Consider the case that now, instead of having a folder called tax information, I literally have an infinitely long tape reel of everything I've done on my computer ever, as well as metadata that can be searched through that is just like text that you can search to see what kind of things I'm doing on my computer. So for example, if someone wanted to know if I were interested in Magic the Gathering to target me in a social engineering campaign, they could literally just search in that data Magic the Gathering and see that I'm that kind of person. Also, maybe an authoritarian government, if they were to collect this data off of me and then they were able to search if I were. Ну, я думаю, вы поняли суть, да? Так, теперь давайте разберем более подробно. Кто вообще не понимает, что такое субтитры, ну, не понял, что. Вот, допустим, Recall, он делает снимок каждые 5 секунд. Но дело в том, что мне, кстати, бояться за систему не стоит, у меня десятка, тут такого нет. Ладно. Вот он делает снимок каждые 5 секунд. Да, то есть. Но он делает снимок чего угодно, то есть. И оно на твоем компьютере хранится, то есть эти снимки. Не в облаке, а на компьютере именно. Да? И если тебя когда-нибудь взломают, тогда ему будет твоя информация скриншотная доступна. Понял? Такая вот самая, я не знаю. Да, то есть. Вот в чем проблема. Она может быть также полезна, но это не компенсирует ущерб. Это не компенсирует никакой ущерб. Да. О, забыл представиться. С вами за ЛФП. Ладно. Что ж. Тут очень много. Да, так что. Ну да. А почему именно вы должны переходить на Linux? Так это потому что... Блин, сейчас покрутил что-то. Ладно. Так это потому что... Из-за этой Recall вы можете быть взломаны. И это не очень хорошо. Я вам уже показывал, да? Ну, то есть... Поэтому вы должны переходить на Linux. Ну, я, конечно же, не должен, потому что нахер мне этот 11, да? То есть... У меня 10, все нормально работает вообще.
вы должны переходить на Linux, если у вас 11 винда и вы ее хотите обновить. Ну вот так, да. Так что. Ну, это была очень важная тема. Да, так что всем удачи и всем пока-пока.